লিখবো হাউ লার্নেড স্কুলে ফার্স্ট হতেই পারে একজন, বাট দ্যাট ডাজন্ট সে হাউ লার্নেড দ্যাট। সো ফোর্থ হাউস খুব ভালো, সে হয়তো স্কুলে খুব ভালো, বাট ফিফথ হাউস স্ট্রং মানে দ্যাট পার্সন ইজ knowledgeable, he'll be a learner all his life. Sixth house, all the bad things, deaths, enemies, legal matters, diseases, divorce. Seventh, partners, all kinds of partners, even business partners. This is also the sign of business. As the sixth house is also the sign of service, whether for profit or non-profit. Seva also seen from the sixth house. Seventh house is partner, business, marriage. Self or opposite, everything other than yourself, the outside world, the seventh. এটা হলো longevity. লোকে eighth house কে death বলে, but actually death না. This is actually death হলো এটা, self এর end. Eighth house is the house of longevity. আয়ু কারক house. Transformations. লাইফে কিছু কিছু ঘটনা ঘটবে দেখবেন which transforms your entire scenario or you as a person. Means eighth house activation happened. So this is transformations. Research, occult. Eighth house strong na hole occult senses e kora jay na. This is the ninth is father, guru. So this is also short travels. Third ta father, guru, dharma, foreign travels. 10th is profession. Government, bosses, authority figures, you can say. Income, 11th house. Network, social networks, because that is also anything you gain in this life. Social circle you gain, money you gain. So that is 11th house. And this is ultimate 12th. Moksha, sleep, and spirituality. So এবার কোন প্ল্যানেট কোথায় বসেছে? So suppose somebody has a Jupiter in the first house, so we can say that person definitely at a certain level of wisdom, sensibility নিয়ে এসছে. However bad the remaining placements are, somewhere at a benefic nature will work. So similarly by these placements আমরা বলতে পারি সেখানে that, and একটা snapshot birth time এ হয়ে গেল, which is your horoscope which you have with you. Which is the spent, how I spent the... Yes, it is, but spend বললে কি হয়, এটা কিন্তু also investments. আমি তাই জন্য পয়েন্টেড, because there is a dichotomy there. People spend expenditure ভাবে ঠিক, কিন্তু expenditure is also family or assets এর expenditure will be first. Any house 12 to that house is the expenditure of that house. So এটাকে whole expenditure exactly বলা যায় না. হ্যাঁ, এটা আরেকটা জিনিস হলো, this is foreign settlement. So how do we see? But একটা snapshot হয়ে গেল. Snapshot basically we are saying कि 8 degree তে this planet was there in a birth chart. Transits, but the planets are moving all through. They are never stopping. So whenever those transit planets affect any of your natal planets, mathematical degrees এ any of it, আবার effects অনেকভাবে হতে পারে, তার উপর দিয়ে ট্রানজিট হতে পারে, ট্রাইনাল অ্যাসপেক্ট হতে পারে, fourth, eighth aspect হতে পারে. Whenever your natal points are affected by the transiting planets, and if your dasha is running, that's very important, that if you have the right dasha. আমি একজন কাউকে চার্টে দেখলাম যে I see a marriage yoga happening, right?
তো ম্যারেজ যোগ আমি তাকে বলে দিলাম যে ম্যারেজ যোগ হ্যাপনিং, ট্রানজিটিং প্ল্যানেটস, ভিনাস জুপিটার ডুইং নাইস আসপেক্ট টু ইয়ার 7th হাউস, 7th লর্ড, ম্যারেজ হতে পারে। তার দশা রান করছে কেতুর দশা, marriage will not happen. So it's very important to take it into consideration. So astrologers need to see dasha, transit, put it together, and only then will it work. And also it's very important again that stan kal patrar knowledge, যে যেমন ম্যারেজ যোগ লাইফে আমাদের অনেকবার আসে। একজন 60 সালের ভদ্রলোকে আমি দেখছি 7th হাউস অ্যাক্টিভেশন, আমি তাকে প্রথমে তো বলবো না, হতে পারে আজকালকার দিনে দেখছি হয়তো বিয়ে করার প্ল্যান করছে অফকোর্স, বাট ফার্স্টলি আই উইল সে দ্যাট মেবি হয়তো কিছু বিজনেসের প্ল্যান করছে অর সামথিং, অর একজন বাচ্চার জীবনে আমি দেখছি 7th হাউস অ্যাক্টিভেশন কোনো একটা কারণে। সো ইট ক্যান বি সামথিং আ ডিজিজ রিলেটেড টু দ্য 7th হাউস উইচ আই নিড টু ওয়ার্ন দ্য প্যারেন্টস অ্যাবাউট। তো এরকম যোগাস আমাদের লাইফে ইটস নট অনলি ওয়ান টাইম। So for all the events in our life, number of yogas come. So depending on the transit and the dasha, which yoga actually will work, and which more than that, which yoga that should the native plan for, তার লাইফের জন্যে বেস্ট অপটিমাম যোগাটা কোনটা সে প্ল্যান করলে সবচেয়ে ভালো হবে। Somebody who is a girl who say suppose wants to make a career, আমি তার দেখছি 21 years তার অ্যাক্টিভেশন হচ্ছে of the marriage house. So obviously I cannot tell her na that at 21 years to get married. Then I have to check the next yoga kobe asche, how best to tell her how to utilize his years so that she can, form the career before the next yoga comes in. So that is how the planning is done. And work ki wajah je example ta theke ami shuru korlam eta. So how it works, loke je bole je hobe ki hobe na. So I was just going through PV Narasimha's chart. Eta father house, okay, he is born with this 9th house lord in 8th house. 8th house, 12th from this, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So loss of the father. I don't know if you know his history. He was adopted at a very young age, so he didn't have a real biological father, a loss দেখাচ্ছে. So these things are very calculation. Or say suppose somebody wants to know about childbirth, মানে এটা আপনারা নিজেরাও দেখতে পারেন। চাইল্ডবার্থের সময় when your child would have been born, Jupiter and Saturn এর 5th house or 5th lord এর সাথে if there is no aspects or influence made, childbirth is not possible. So these are very what should I say, pinpointed mathematical analysis given that this is how it will happen. It cannot go beyond this. Recent times se amra onek kichu dekhchi, jemon if we talk about this year, so we are seeing a lot of videos about Mars year numerologically 9, number 9 and all that. আমাদের হিন্দু ইয়ার শুরু হয় কিন্তু আমাদের ওই চৈত্র প্রতিপদ থেকে, the Hindu Samvatsar, that is what we take it as, which is governed by Jupiter this year. And this year specifically, as we know, is a very chaotic year in a way, because we'll be seeing major chatte planet transiting this year. So Jupiter, Saturn, Rahu, Ketu, all 4 planets will be transiting between the period of end March থেকে নিয়ে June অবধি, which is a rare event. Generally একটা planet হয়তো transit করে, একটা কি দুটো planet transit করে. Jupiter transits every year, but since Saturn takes 2.5 years to transit one Rashi, Rahu Ketu takes 1.5 years. So this coincident transit doesn't happen easily. But this year we're seeing within a span of 2 months, all the 4 slow-moving major planets will be transiting. So obviously we can definitely think of big changes happening on the world level, individual level, individual charts. Good, bad, both. Not যে transit করছে মানে খারাপ হবে. Good things can also happen. You can see people suddenly having big rises. But definitely this is going to be a very tumultuous and a chaotic year, because the planets will transit. তারা March to June এর মধ্যে transit করছে মানে they have already taken on the path. So you can already see how the way things are going in the world level. You can all see that. So they have already taken on that path. And again they will settle down ধীরে ধীরে. And specifically Jupiter is in a very কি বলবো, আমরা ওটাকে অতিচারী মোশন বলি, প্রচণ্ড স্পিড আপ করে চলছে, যে কিনা বছরে একটা রাশি ট্রানজিট করে, এই বছরে হি উইল ট্রানজিট থ্রু 4 রাশিস। এখন রেট্রো আছে একটা রাশিতে, আবার ট্রানজিট করবে, আবার জুন মাসে ট্রানজিট করবে, আবার রেট্রো যাবে, আবার সো when it's such a big planet
moves at such a fast pace, things are disturbed. Similarly, it was in Atichari when COVID happened. We have seen what it did for 2 years. COVID যখন হয়েছিল তখন we had 26th of December there was an eclipse in Sagittarius, solar eclipse. 10 January there was a lunar eclipse within 15 days, and there were 6 planets which were aligned in one sign in Sagittarius, and Jupiter was at the forefront of leading that entire change, because again it was in very fast motion. And Sagittarius থেকে যখন Capricorn গেল, I think around April, May of 2020, that is when we saw that ধীরে ধীরে কন্ট্রোলে আসছে, vaccines are coming, because 10th তখন Saturn নিজের ঘরে বসেছিল in a very powerful position. So it was actually Saturn who saved us. Otherwise Jupiter is a karak of expansion. সে তো স্প্রেড করেই যাচ্ছে. And when Jupiter does something, it is generally, obviously it might be very negative for us, but it is for the greater good, which is why you must have seen a lot of change in the mentality of people, how we see things, how we have got trying to get back to the roots. You would have seen, because that is Jupiter. It has brought about a change in the collective consciousness. And whenever the waves are happening, now we studied those points. মানে জুপিটার আর স্যাটার্নের মধ্যে যখন যখন ডিস্টেন্স ক্রিয়েট হচ্ছিল তখন তখন ডিজিজ স্প্রেড করছে. Again, when they were coming closer together, the disease was being controlled. Till finally that entire phase passed. So Jupiter again similar. We are not saying diseases this time, because that time Mercury 6th house lord was involved, which is where diseases happened. But we are definitely seeing wars, physical phenomena that will happen. So all that is definitely being foretold for this year. So that is about the general, and obviously individual level will depend on your individual natal charts, how it will affect. Basic kichu, I just wanted to give a basic guideline, when I say about the guiding of Jyotish. So amader kichu very normal jinish chilo in our lives before that amra normally kortam, which is why we are very aligned. Certain dinchari rituals that we all used to follow. So আমি যে কারকগুলো বোঝালাম আপনাদের, তো sun is our only living god we know. That's the only god that we see. Surya Narayan bole, Narayaner roop. So something simple like, and he's supposed to be the king. So king rajye chole asche, projara ঘুমোচ্ছে. So what do you think will happen to that place? Certain things that we have gone out of. Then Mars is the karak of Mars ke bole Bhumiputra. He was born out of a drop of Shiva's sweat fell on the earth. সেখান থেকে মার্সের জন্ম হয়েছিল. So Mars is a karak of sweat and blood. So he's a karak of exercises. He's a karak of spending your energy. So easy way to align Mars. Easy way to align Sun, wake up in the morning. Learn, be a learner forever. Sun is a karak of knowledge. Be a learner forever. Jupiter, easy alignment of Jupiter is be on the path of dharma. Puja acha korte hobe na, but at least don't do wrong consciously to anybody. That's a very easy way to align Jupiter. মানে আমরা অনেক কিছু ভাবি যে এই রেমেডিস করে নেবো, এই পাথর পরে নেবো and all that, but if you just maintain the kind of lifestyle that was given to us, that is good enough to keep a simple structure to your life. Moon is a karak of water, so not wasting water. Or beshi moon strongest hoy rattire na, so if you're eating moon at that point of time, your moon will be weak. So we are not supposed to eat moon when moon is food. You're not supposed to eat moon when it's up in the sky. Rahu is your bathroom. The easiest way to keep Rahu out of your home is clean your bathroom every day. So that, and it actually works very well. Ketu, meditation, because Ketu is the ultimate planet of spirituality. It's the Dhvaja. So meditation, sharp focus, that's Ketu. So if you're practicing meditation regularly, your Ketu is balanced. So some very simple things to, which we can all follow basically and implement in our lives.
সো আই থিঙ্ক আমি এন্ড করবো এখানে। হ্যাঁ, এনি কোয়েশ্চেন্স? আপনি যেটা বললেন যে ফার্স্ট হাউসটা হচ্ছে সান, তো মানে যদি কারো রাশি না না, সান আমি বলছি যদি কারোর সূর্য উদয়ের সময় যদি জন্ম হয়, তাহলে বললাম না যেহেতু লগ্ন ইজ আ সাইন রাইজিং অন দ্য ইস্ট, তাহলে সান এখানে থাকবে সেই সময়। বললাম আমি ফার্স্ট হাউস ইজ নট সান, ফার্স্ট হাউস ইজ a লগ্ন। সান ক্যান বি এনিওয়ার ডিপেন্ডিং অন your টাইম অফ বার্থ ডিউরিং দ্য ডে। যে টাইমে বলে সান ক্যান বি ইন এনি হাউস। সেটা আপনার সূর্য রাশি হয়ে গেল, যেই ঘরে সান আছে দ্যাট ইজ এ সূর্য রাশি। কারণ যদি রাশি মানে দেখছে মানে ধনু, তাহলে কি মানে ওইখান থেকে নাম্বার 1 হবে, 9টা তখন তার 1 হয়ে যাচ্ছে। যদি লগ্ন রাশি যদি ধনু হয়, যদি অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ যদি ধনু ওয়াজ রাইজিং, তাহলে এটা 9 হয়ে যাবে, তখন এটা পুরো জিনিসটা ঘুরে যাবে 9, 10, 11, 12 এরকমভাবে হবে। সো দিস দ্য নাম্বার ইন দ্য, এটাকে বলে বেসিক্যালি কালপুরুষ কুণ্ডলী, দ্য ব্ল্যাঙ্ক চার্ট। A lot of people are also born with this chart, মেষ লগ্ন হয়ে গেল। তো দিস ইজ আ কালপুরুষ কুণ্ডলী বেসিক্যালি। তো এখানে 1 মানে মেষ ওয়াজ এ লগ্ন, বাট যে টাইম এবার সূর্য উদয় 2 ঘন্টা পরে জন্ম নিল, তার তো এটা তখন ঘুরে গেল। তো ওই হিসাবে 2 ঘন্টা করে এটা ঘুরতে থাকে। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে মানে আমি একটা আপনাকে মানে জিজ্ঞাসা করছি হ্যাঁ হ্যাঁ যে আমাদের যে ভারতীয় মত যেটা, সেখানে ভারতীয় মতে মানে সূর্য যেই মাসে যার জন্ম, সূর্যকে সেখানে ফেলছে আর কি। হ্যাঁ, যেমন ধরুন আষাঢ় মাস আমি বাংলায় ধরছি, বা জুলাই, জুন টু জুলাই, মানে এরকম 15 জুন টু 15 জুলাই, এই ইন বিটুইন এর মধ্যে থাকলে মানে ওটার মিথুন রাশিতে থাকবে সূর্য। বেসিক্যালি সো কেতু করেই ইউ হ্যাভ টু রিচ ভিনাস, ইউ ক্যানট রিচ ভিনাস ফার্স্ট। রাহু দশা পার করে ওয়ান্স ইউ হ্যাভ রান এভরিথিং পসিবল ইন লাইফ, ঘুরে ফিরে এসছেন, অনেক গ্রিড মেটেরিয়ালিস্টিক লাইফ লিড করে এসছেন, তারপরেই আপনি জুপিটারের দশা পাবেন। বিকজ দ্যাট ইজ, রাহু করে নিন, দেন ইউ রিয়েলাইজ আছে এইসব করে পেলামটা কি। দ্যাট ইজ ওয়েন ইউ নিড দ্য উইজডম অফ জুপিটার। কেতুতে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দেন ইউ নিড ভিনাস to again come back to the comforts of your life. But somebody who has gone through Ketu will not be able to misuse Venus anymore. How we differences with numerology and astrology? There are no differences, sir. There's no differences, sir. Because all the numbers, numerology numbers, are basically planets. 1 is Sun, 2 is Moon, 3 is Jupiter, 4 is Rahu, 5 is Mercury, 6 is Venus, 7 is Ketu, 9 is Mars. 9 planets, 9 numbers. So basically, if you see it in terms of like numerological predictions for this year, if you see everybody saying number 9 here. So when I'm talking about from an astrology point of view, I'm saying okay, wars or natural calamities. Those are all high energy things happening, right? So Mars is in control after numerological in this year. Mars is wars, Mars is armies. Mars is again nature, the energies, high energies in nature, that's Mars. So numerology, astrology, it's the same thing. I have a question. Like, যদি আমাদের এই চার্টটা